ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಆನಂದ್ ರಾವ್ ನಮ್ಮೆರಿಕಾ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಸ್ಟನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅವರೀಗ ಬಾಸ್ಟನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ. ಬಾಸ್ಟನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಅದು ಆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಸ್ಟನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So we were born in Boston. Now Boston hutti. We spent close to 12 years of our life in Boston. Our childhood was in Boston. Then we moved to Bangalore in 2009. Avaga we had got a concert, and then a concert the guy asked us, "What do you guys call yourself anta?" And we were thinking, and what is special? And we were from Boston, so we wanted to keep the name Boston Brothers. So from that day, our name is Boston Brothers. So from there. ಇವಾಗ ತೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವಯಲಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು practicing for over 13 years, I guess, to this date. And 13 ವರ್ಷದಿಂದ ವಯಲಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? I'm 22 years old. 22? 20 years old. 20. ಇವಾಗ ನೀವು why did you choose violin as an instrument? How did that come about? So my dad actually started learning violin when he was a child, and so when he came to US from India, he also brought violin along with him, and when we were born, we started to fiddle with it, play with it, and since then we used to enjoy the instrument a lot. And even apart from the violin, we used to listen to a lot of other violinists playing, other musicians at home, and we would host their concerts as well as having them at home and taking care of them. So we would be inspired so much by their presence, the way they play, the way they perform, that made us want to go into it even more. And violin is considered a tough instrument, right? It's not an easy instrument to learn. Ado ನೀವು did at any point in your life did it occur to you that you want to switch over to another instrument, violin ಬೇಡ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, actually we were so fixed on learning the violin that even though it was tough, and obviously it took a long time to get the basics correct and to learn and to understand and to still keep learning. But I guess at any point we didn't feel like illa tuma kashta namge beda different instrument anta. We never felt it because we loved the violin so much. I mean, the more we practiced, the more we loved it even more. So I guess we didn't want to ever change instruments, but we love every instrument. Andre nange percussions ane tumba ishta, but I'll never switch over the violin to it. The violin is something which always means something so much to us. So atara I don't think we've ever felt anything where tumba kashta it beda change ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. We never felt that way. ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ? Yes. ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಜಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಲಿನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಬಟ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಶೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I can do it. Okay. So I think our family is born to the classical Carnatic. My grandmother, my mother, they learned the veena, they learned vocal, Carnatic vocal, Carnatic veena. And so they also brought a little bit of touch to our life with Carnatic music. I mean, when I was a small kid, I was on the keyboard at first. I was on the keyboard, classical Carnatic style of keyboard, my mother. And after that, the violin came as a proper learning from a proper guru from Vidushitara Anand in Boston. So, and after we started learning Carnatic violin, it felt like any other kind of genre could be picked up from this style. Because the versatility of this form of music is such that is broken down into such basic levels that even Western or even Hindustani or even any other jazz or whatever genre you want to play can be derived from Carnatic music.
I mean, it's not the same techniques, but it's the same method of playing, which was obviously more inspiring to us. We were able to pick up movie songs, Bollywood songs, or even like Western pieces, just by learning Carnatic classical music, which was a pretty big plus point. We both felt. And one more thing is, so we actually learned Western in our schooling. We were in the orchestras in Western violin. I think for 3 years we were in the Western orchestra. But still, what I love about Carnatic is the scope for improvisation. Now, so in Western, it's all note by note, piece by piece. It's fixed in the notes. But ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ? yes, definitely. Okay. So, but in Carnatic, you can improvise a lot. Andre, in a concert, maybe 90% is improvised on the stage, and the remaining 10% will be the composition in the song. So, it's all about your mood, your feelings, your emotion is brought out when you play the violin. Especially in Carnatic, is what we felt. So, we love it a lot. ಇದು ಬಹಳ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಥೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಗೀತನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಯಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಅದು ಕಾತರವಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಮಳೆ ಬರೋ ತರ ಇದೆ, ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ? So we play just a small piece, a very popular song. We played first in pure Carnatic, meaning no Western touches at all. Then we played with some Western touches, meaning we had vibrato, we'll have finger techniques, different finger techniques used in Western, like harmony and vibrato. Then we'll play the bone techniques in Western, using the same piece. Please come to the Please play more. Now for the Western. With the finger techniques now. Vibrato and the harmony, and now for the bone techniques. This is the fast point. Beautiful. So it's the same piece but in 3 different styles of. Okay. So when we play, we can combine some of the aspects of Western, as you saw the vibrato and the harmony, and make it sound very different and unique. Add some like bowing techniques that we just played last, and mix all together and play the same piece in 3 different ways. So, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವಿಬ್ಬರೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್? We do definitely. For duets, we usually play violin duets, but we do play with different instruments like santoor, flute, bansuris, many others, and many other instruments, and a lot of percussion instruments as well. We play with tabla, mudangam, khanjira, morsing, drums, rhythm pads. A lot of keyboard, a lot of instruments we play with. So. See, Boston is like a very musical town, no? Boston Conservatory. Correct. So, in Boston, that culture of Carnatic music, how did you find it? Is there a vibrant community? Oh, yes. Very much. So we were actually part of this organization called Learn Quest in Boston, and so my parents also part of the committee there in Learn Quest. So every year they would host a lot of music, like a lot of renowned musicians from India, all over like Western and
Carnatic and Hindustani artists, and we would it would also be a full stage, full hall, because so many Indians there were who they loved classical, Carnatic or Hindustani music, right? And so we were also part of. So we used to go there and watch every concert that was happening. So the community of classical music was actually very huge. Okay. And people would come in pay just to listen to Carnatic music, which is a big thing for any place in America, right? So it was. And I actually guess so. One thing is the concert we listened to. Other thing was because my parents were a member of it, they would bring the musicians home, and that was amazing because we had watched the legendary MS Gopalakrishnan sir practice before a concert and at our place, at our home, and it was such an amazing moment for us as small kids to see the legend himself practicing, and that's what inspired us a lot, So the whole culture of Carnatic music was always somehow in our heads, listening in our ears, and since a very small age, so it's affected us a lot, and it's So brothers how alike are you when it comes to your music, or actually we're quite different. I feel. That's true. Because Pranav actually plays a lot more classical, in a more classical style than I play. I play in a more fusion style. So they don't show the vibrato and all that bowing techniques. I can play much better than he can. But classically he's extremely strong. So any classical pieces which we play, or any ragams or alaps or even swarams, he's able to show it in an extremely Carnatic way, which I cannot do as well. Okay. But since I can play more Western and more fusion, we can incorporate these two genres, two styles of playing. So it sounds a little different than just having the same kind of styles. How many hours you guys practice together? So on an average day, 2 hours minimum, 2 to 3 hours. We make sure we practice because it's very important. Before concerts, a lot, 5 to 6 hours we'll be practicing. But we make sure minimum 2 to 3 hours we must practice it every day. Every day. Together you practice, or you practice individually? Together we practice. Okay. So are you compete against each other? No. We never. Tejas ಚಿಕ್ಕಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ we were noticing that ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿ ಅವನ ಹಾಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ದ BGM ಬರ್ತಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂಡ್ಸಿ ಅಮ್ಮ ಇದು ನಾನು ರೈಮ್ ನುಡಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಳೆ ವಯಲಿನ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು he was always playing with the violin. ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೇಮ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರಾಗ ಹಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕಣ್ಣಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಾಗದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ವಯಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಬಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾನು ಇದ್ರು, ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೆನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ರೆಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರಾಗ ಅವರೇ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಯಲಿ picked it up very fast. And that ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಐಸ್ ಟು ಪುಲ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದು ತಂಬೂರಿ ಹೋದಾಗ ನನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಬಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಇದು ನಾವು ದೇ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ.
ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೌದು, ಸೊ ಹೌದು sir, ಹೌದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೈಲಿನ್ ನುಡಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಫ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಇನ್ನು ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ರೈಟ್ ನೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ 2 years ಟಿಲ್ ಹಿ ಫಿನಿಶಸ್ ಹಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ವೆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಫ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟಫ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2 years ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನೌ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮದರ್ ಆಫ್ 2 young and upcoming artists. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ and we have to keep trying and one day they'll really pick it up. ಯಾವ ಏಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸತಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು push them and encourage them and take them everywhere. Listening for music ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೇಟರ್. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.
ನಮ್ಮೇರಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ನಮ್ಮೇರಿಕಾ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.